ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read a verse. පදයක් කියවමු. ஆபக்குக் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read Habakkuk chapter 3 verse 16. හබක්කුක් 3:16. Then when I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. මා ඇසූ විට මාගේ බඩ කැළඹුණේය. මාහි ඒ හඬට මාගේ තොල් වෙවුලුවේය. මාගේ ඇටවල දිරීම පැමිණ මාගේ දණහිස් වැනුනේය. එහෙත් අපට විරුද්ධව යුද්ධ කරන සෙනග නැගී එන විපත්ති දවසේදී මට නිශ්චලය ලැබෙයි. என்னை போல சிபிஎம்மில் பிறந்த அநேகர் நம்முடைய ரட்சிப்பை சரியாக உறுதிப்படுத்தாமல் ஆழப்படுத்தாமல் அதை நாம் தவிர்த்து பைபாஸ் பண்ணி ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாவியை பெற்று நம்முடைய ஆவிக்குரிய மாளிகையை கட்டி எழுப்பி கொண்டிருக்கிறோம். Many youths, just as me, have bypassed the experience of the true salvation, which is fixing our foundation properly, laying our foundation deeper and stronger, and we bypass that experience and taken water baptism and have received the baptism of the Holy Spirit. මාමෙන් මේ සභාව තුළ උපත ලැබුවා වූ බොහෝ යෞවනයන්ද හරි ආකාරයෙන් ගැඹුරු ස්ථිර අත්තිවාරමක් නොදමා එය අතපසු කරමින් මග හරිමින් වතුර බෞතිස්මය ලබා ගත්තා. ஒவ்வொரு மாடியிலும் நமக்கு கிராக் விழுந்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய படியிலும் நமக்கு போராட்டம், பலவீனம், தடுமாற்றம் வருகிறது. இதுக்கு காரணம் அஸ்திபாரம் சரியில்லை. Cracks have appeared in each and every flow. In each and every spiritual experience, there have been struggles and strivings and battles because there is something wrong with our foundation. Stumbling. The foundation is stumbling. සෑම මහලකම පිපුරුම් හටගෙන තිබෙනවා. ඒ සෑම පඩියකම ඒ පැලුම් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ සෑම ස්ථානයකම පැකිලෙනවා, වැටෙනවා, දුර්වල වෙනවා. கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி இந்த அஸ்திபாரத்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறுதியான ஒரு நீங்காத ஒரு உறவு உண்டாகும்படியாக ரட்சிப்பினுடைய 7 படிகளை இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்க்க போகிறோம். Now, God willing, we are going to consider as to how we can lay our foundation by clinging to Jesus, the crucified Christ, and having a strong fellowship and a closer and intimate relationship with Him. And through that, we are going to consider about each and every step of salvation according to the will of God now. අපගේ අත්තිවාරම් ශක්තිමත් කරගන්නා පිණිස එක් කුරුසිපත් ඇනගස්සවා වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග තිබෙන්නා වූ ඒ සැබඳියාව ඒ බැම්ම ශක්තිමත් කරගන්නා පිණිස ගැලවීමේ පියවර 7 උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් ගැලවීමේ පියවර 7 ගැන දැන් සලකා බලමු. நான் நேற்று சொன்னது போல இது 8வது வகுப்பு பாடத்திட்டத்தில் சிலபஸில் இருக்கிறது. இதை மனப்பாடமாய் சொல்லி எக்ஸாமில் எழுதி மார்க் வாங்குவது நல்லதுதான். ஆனால் ஒவ்வொரு படியும் நம்முடைய அனுபவமாய் மாற வேண்டும். Just as I told you all last night, this is printed in our 8th standard syllabus, scripture school syllabus. But it is good for us to memorize this, study and pass our examination and get good marks. Nevertheless, we ought to have this by experience, each and every step of salvation by experience in our lives. ඊයේම ඔබට පැවසූ පරිදි අපගේ ශුද්ධ ලිවිලි පාසල් විෂය නිර්දේශයේ 8 වන ශ්‍රේණියේහි මේ සඳහන්ව තිබෙනවා. එය ඔබ ඉගෙනගෙන පාඩම් කර විභාගයට සමාර්ථයන් ලබා ගැනීම හොඳයි, යහපත්ව තිබෙනවා. ඊටත් වඩා ඒ දේවල් අපගේ අත්දැකීම කරගත යුතුව තිබෙනවා. எனக்கு இந்த 7 படிகள் மனப்பாடமா தெரியும். ஆனால் போன வருடம் தான் இதை ஆண்டவர் எனக்கு அனுபவமாய் மாற்றி தந்தார். I know the 7 steps of salvation by heart, but it was only last year that I was able to get these 7 steps of salvation as my very own experience. මේ ගැලවීමේ පියවර 7 මට කටපාඩමින් දන්නවා. නමුත් මේ පියවර 7 අත්දැකීමක් කරගන්නට පසුගිය වසරේ තමයි මට දෙවියන් වහන්සේ උපකාර කළේ. நம்முடைய முதல் அனுபவம், முதல் படி பாவ உணர்வு. The first step of this salvation, our first step is conviction of sin. පළවෙනි පියවර පාපය ගැන හැඟීම. அது என்னதென்று இப்பொழுது நான் சொல்லுகிறேன். Now let me tell you as to what this is. ඒ කුමක්ද කියා පවසන්නම්. அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா இல்லையா என்று
இதை வசனத்தை கேட்கும்போது நீங்கள் உங்களை பரிசோதித்து பார்க்க வேண்டும். When you listen to the word of God, you have to check and see, analyze your lives to see whether you have these experiences. ඔබ මේ දේව වචනයට සවන් දෙන අතරතුරම මේ අත්දැකීම ඔබට තිබෙනවාද නැද්ද කියා ඔබම ඔබ විමසා බලන්න. ஆபக்குக் இவர் ஒரு ஜாமக்காரன். Habakkuk was a watchman. හබක්කුක් ඔහු මුරකරුවෙක්. அவர் ஒரு நாள் கோபுரத்தின் மேல் ஏறி தேவனோடு தொடர்பு கொண்டு, ஆண்டவரே, எனக்கு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்க வேண்டிய சில FAQs இருக்கிறது, அவர் என்ன பதில் சொல்வார் என்று பார்ப்போம் என்று ஒரு சவாலாக அந்த கோபுரத்தின் மேல் ஏறினார். One day he climbed up the tower in order to connect with God and to ask God as a challenge, ask God certain FAQs and to see whether what God's reply would be. So taking up that challenge, he goes up the tower. මට උන්වහන්සේගෙන් අහන්න FAQ වගේක් තියෙනවා. උන්වහන්සේගෙන් ඒ FAQ අසන පිණිස ඒ අභියෝගය ඉදිරිපත් කරන පිණිස දිනක් මොහු මේ මුරට වැට නැගුණා. அந்த கேள்விகளை முதல் அதிகாரத்தில் கேட்டு அந்த பதிலுக்காக அவர் 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் கோபுரம் ஏறுகிறார். After asking the question in the first chapter, he is abiding on the top of the tower in the second chapter, waiting for the answer. පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු ඒ ප්‍රශ්නය උන්වහන්සේගෙන් අසමින්, දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදයේහි ඒ මුරපල උඩට නැග ඔහු බලා සිටිනවා. ஆண்டவர் ஆன்சர் கொடுக்கும்போது அவருடைய குரலையும் தோற்றத்தையும் தாங்க முடியாமல் சொல்லுகிற வார்த்தைகள் தான் மூலவசனத்தில் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் வாசித்தோம். When God starts to reply him, he could not bear the reply, he could not bear the appearance of God. So we see his conviction or the thing which he says, his feeling, his experience being said in our first verse, that is Habakkuk chapter 3 verse 11. උන්වහන්සේගේ ස්වરૂපය, උන්වහන්සේගේ හඬ ඇසුවා වූ ඔහු ඒ දරාගත නොහැකිව වියවුල් වුණා වූ ඒ අවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් තමයි තුන්වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදයේහි අප දැන් ඒ මුල් පදයේහි කියුවේ. We read that in Habakkuk 3:16. My belly trembled. நான் கேட்ட பொழுது என் குடல் குழம்பிற்று. ඇසූ විට මාගේ බඩ කැළඹුණේය. My lips quivered. அந்த சத்தத்திற்கு என் உதடுகள் துடித்தது. ඒ හඬට මාගේ තොල් වෙවුලුවේය. Rottenness entered into my bones. என் எலும்புகளில் உக்கல் உண்டாயிற்று. මාගේ ඇටවල දිරීම පැමිණියේ. I trembled in myself. என் நிலையிலே நடுங்கினேன். මාගේ දනහිස් වැනුනේය. பாவ உணர்வு வரும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உண்டாக வேண்டும். When you get the conviction of sin, you should have such an experience. පාපය ගැන හඟවනු ලබන විට මෙවැනි හැඟීමක් ඔබ තුළ පහළ විය යුතුයි. சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு நமக்கு ஒரு சந்திப்பு உண்டாகும் போது, ஐயோ நான் அதமானேன், நான் ஒரு குற்றவாளி, நான் ஆபத்துக்குட்பட்டு இருக்கிறேன், நான் செத்தேன் நான் என்ற அந்த ஃபீலிங்ஸ், அந்த உணர்வு, இந்த ஆபத்துக்கு வந்தது அந்த நடுக்கம், இதெல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது தான் பாவ உணர்வு. When you have an encounter with the crucified Christ, you should have this experience of saying, oh, what a wretched man I am. I am a dead person. Oh, what a castaway person I am. And in this manner, you should have this same feeling which Habakkuk is going through. ඇනගැසුණු ලැබුවා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඔබ දකින කල්හි ඔබගේ පාපේ සම්බන්ධයෙන් මේ හබක්කුක්ට ඇති වුණා වූ ඒ හැඟීම මෙන් අයියෝ මම කාලකන්ණියෙක්ව සිටිනවා, මට දුක් වේ, මම වටින්නේ නැහැ, නොවටින්නා වූ මම මේ ආකාර වූ හැඟීමක් ඔබ තුළ ඇතිවිය යුතුයි. சமீபத்தில் ஒரு ஹெஸ்புல்லா தீவிரவாதி ரட்சிக்கப்பட்டார். Recently, a Hezbollah terrorist got saved. මෑතකදී එක්තරා හිස්බුල්ලා ත්‍රස්තවාදියෙක් ගැලවීම ලබා அப்போ ගත්තා. ஹெஸ்புல்லா என்று சொன்னால் பலருக்கும் தெரியும். இஸ்ரவேலுடைய வடபகுதியில் லிபனோன் என்கிற ஒரு நாடு உண்டு. அந்த நாடில் இருக்கிறவர்கள் தீவிரவாதிகள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் ஹெஸ்புல்லா. When we say Hezbollah, all of you all must be knowing about this. They are located to the north of the land of Israel. You find a country called Lebanon, and you find these Hezbollah terrorists in that country. ඊශ්‍රායල් දේශයට උතුරු කරෙන් පිහිටා තිබෙනා වූ ලෙබනන් රටෙහි සිටිනා වූ එක්තරා ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් හිස්බුල්ලා ත්‍රස්තවාදීන්ව සිටිනවා. ඔබ දන්නවා. அவர் ஒரு வைராக்கியமான முஸ்லிமாக இருந்தார். He was a very zealous Muslim. ඔහු ඉතා ජලිත මුස්ලිම් භක්තිකයෙක්ව සිටියා. 10 நாட்களில்
அவர் குரான் முழு குரானை முடித்து விடுவார். He would finish the whole Quran. ஒவ்வொரு 10 நாட்கள். Every 10 days he would finish the Quran wholly. දිනපත් දවස් 10ක් ඇතුළත ඔහු මුළු කුරානයම කියවා ඉවර කරනවා. அவர் அமெரிக்காவுக்கு பிரயாணம் சென்றார், கிறிஸ்தவர்களை முஸ்லிமாய் மாற்றும்படியாக. He went to America in order to convert Christians into Islam. කිතුනුවන් ඉස්ලාම් ධර්මිකයන් ලෙස භක්තිකයන් ලෙස මාරු කරන පිණිස ඔහු ඇමරිකාවට ගියා. அங்கே அவர் 30 கள்ள பாஸ்போர்ட்டோடு கூட பிடிபட்டார். He got caught with 20 fake 30 fake passports. ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍ර 30ක් හා සමග ඔහුව එම ස්ථානයේදී අත්අඩංගුවට ගත්තා. ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டார். He was imprisoned. ඔහු සිරගත කළා. ஒரு இரவு அவருடைய ஜெயில்ல ஒரு வெளிச்சம் வீசினது. A particular night, a particular light came into his prison. එක් දිනක රාත්‍රියේ ඔහුගේ සිරකුටියේ ආලෝකයක් බැබළුණා. அவர் இங்கிலீஷ்ல அவருடைய சாட்சியை சொல்லுகிறார். He mentions his testimony in English. ඔහු තමගේ සාක්ෂිය ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවසනවා. It was just light, but I felt that light had identity. அது வெறும் ஒளியாய் மாத்திரம்தான் இருந்தது, ஆனால் அந்த ஒளிக்கு ஏதோ ஒரு அடையாளம் உண்டாயிருந்தது போன்று எனக்கு ஒரு உணர்வு உண்டாயிற்று. එය නිකම්ම ආලෝකයක්ව තිබුණා. නමුත් එම ආලෝකයේ යම්කිසි හඳුනා ගැනීමක්ද දක්නු ලැබුවා. அதாவது அது வெறும் ஒளி அல்ல, அது ஒரு ஆளா இருக்கிற ஒரு உணர்வு எனக்கு உண்டானது. It was not just a light, it was as if that light had an identity. එය නිකම්ම නිකම් ආලෝකයක් නොවේ. ඒ ආලෝකයේ යම් පුද්ගලයෙක් මට හැඟුණා. அந்த ஒளி அந்த என்னுடைய ஜெயில் அறைக்குள் வீசும்போது அது ஒன்றும் என்னிடத்தில் சொல்லவில்லை, ஒரு சத்தத்தையும் கேட்கவில்லை. அது வெறும் வீசினது மாத்திரம்தான். ஆனால் நான் பயந்து ஓரமாய் ஒதுங்கி என் கண்ணை மறைத்து என்னை மன்னியுங்கள் என்று நான் சொல்ல ஆரம்பித்தேன். When that light shone into my cell, it did not say anything. There was no sound through it. Nevertheless, I got so scared. I went to the corner of that cell and I covered my eyes with my hand and I started to say, please forgive me, please forgive me. ඒ ආලෝකයේ මාගේ සිරකුටියේ බැබළුණා පමණයි. ඉන් ශබ්දයක් හෝ කටහඬක් නික්ම පැමිණියේ නැහැ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී මම සිරකුටියේ එක් පැත්තකට දිවගොස් මාගේ අතින් දෙනෙත් වසාගෙන මට කමා කළ මැනව කියා පවසන්ට පටන් ගත්තා. நீங்க யார் என்று நான் கேட்டேன். I asked it, who are you? ඔබ කවුද කියා මා ඇසුවා. அந்த வெளிச்சத்திலிருந்து வந்த பதில், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். And there came a reply from that light saying, I am the way, the truth and the life. ඒ ආලෝකයෙන් පැමිණි පිළිතුර මම මාර්ගයේද සත්‍යයද ජීවනයේද වන්නේමි. யோசித்து பாருங்கள், ஒரு வெளிச்சம் வீசும்போது இவ்வளவு கடினமான மனுஷன் எத்தனை பேரை கொலை செய்திருப்பார், எத்தனை பாம்பு வீசியிருப்பார், எத்தனை பில்டிங் உடைச்சிருப்பார், எவ்வளவு சதி செய்திருப்பார். அவள் ஒரு கடினமான மனுஷன் இந்த லைட் வீசும்போது தன்னுடைய கண்ணை மறைத்து அந்த லைட் ஒண்ணுமே சொல்லலையே, ஆனால் என்னை மன்னிச்சிருங்க என்று சொல்லுகிறாரு. Just imagine this man who had committed so many wrong things, a hard-hearted man, a man who had murdered many, a man who had thrown so many bombs at so many people and destroyed so many things. For him to just be scared of that light did not say anything. There was no voice through that light. There was nothing. It just shone through the cell. But just by looking at the light, he got so scared, he covered his eyes with his hands and started screaming, saying, please forgive me, please forgive me. ඔහු කී දෙනෙක් ඝාතනය කර තිබෙන්නට ඇද්ද? ඔහු කොපමණ බෝම්බ විසිකර ඇද්ද? බොහෝ ගොඩනැගිලි බොහෝ දේ නැති නාස්ති කරා වූ ඒ මනුෂ්‍යයා ඒ ආලෝකය ඔහුගේ සිරකුටියේ දිස් වූ විට ඒ ආලෝකයේ කිසිවක් ඔහුට පැවසුවේ නැහැ. නමුත් ඒ ආලෝකය දැක ඔහු බිය වී ඔහුගේ දෙනෙත් වසාගෙන මට කමා කළ මැනව කියා පවසන්ට නම් ඒ ආලෝකයේ තුල කුමක් තිබෙන්නට ඇද්ද? ஏசாயா ஒரு தீர்க்கதரிசி. அவர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் பலரை பார்த்து உனக்கையோ அவர்களுக்கையோ இவர்களுக்கையோ என்றான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று இயேசு வெளிப்பட்டார். அந்த காட்சியை கண்டு ஐயோ நான் அதமானேன் என்று சொல்லுகிறார். Prophet Isaiah was a great prophet. He was continuously looking at each and every nation and saying, woe unto that nation,
woe unto this nation, and woe unto him and to this one. But one day this Jesus appeared to him, and the very day he saw Jesus, that light, he said, Oh, what a wretched man that I am. Woe Ye- unto me, I am undone. Woe unto me, I am undone. යෙසායා අනාගත වක්තෘ තැන බොහෝ ජාතීන්ට අනතුරු අඟවමින් ඔවුන්ට දුක් වේ, මොවුන්ට දුක් වේ, ඔවුන්ට දුක් වේ, මොහුට දුක් වේ කියා පැවසුවා වූ ඔහු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව ඒ දර්ශනය, මහිමාන්විත දර්ශනය දුටු කලෙහි අහෝ අපවිත්‍ර තොල් ඇති මිනිසෙක් මී මට දුක් වේ කියා ඔහු වැළපෙන්න පටන් ගත්තා. இது ஏசாயா 6ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கலாம். We can read this in Isaiah chapter 6. මේ යෙසායා 6 වෙනි පරිච්ඡේදය අපිට කියවන්න පුළුවනි. ஆனால் அவர் கண்ட ஆண்டவர் இயேசு தான் என்று யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்தில் 37ஆம் வசனத்திலிருந்து 41ஆம் வசனம் வரை வாசித்தால் நாம் பார்க்கலாம். When we read John's Gospel chapter 12 from the 37th verse to the 41st verse, we are able to understand the person whom Isaiah saw was Jesus. යෙසායා දර්ශනයෙන් දුටුවා වූ ඒ තැනන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ වන බව යොහාන් තුමාගේ සුභාරංචියේ 12 වන පරිච්ඡේදයේ 37 වන පදයේ සිට 43 වන පදය දක්වා කියවන විට අපට පැහැදිලி වෙනවා. அன்டன் அந்த அதமானேன் என்கிற அந்த ஆங்கில பதம் அன்டன், அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அன்டு, கண்ட்ரோல் ஜெட், கேன்சல் ஆகுகிற, நான் கேன்சல் ஆயிட்டேன், நான் சூன்யமாட்டேன், நான் தரைமட்டம் ஆயிட்டேன் என்கிற ஒரு வார்த்தை அது. All of you know when you say undone, which means it has been cancelled. I am මක් cancelled. නිසාද මට විනාශය විය, මම නැත්තට නැතිවිය කියා තමයි එහි අර්ථය. அப்போ இந்த ஒரு சந்திப்பு, ஏசாயாவுக்கு இருந்த அந்த என்கவுண்டர், ஆபக்குக்கு இருந்த அந்த என்கவுண்டர், அந்த முஸ்லிம் தீவிரவாதி, அவருடைய பேர் அஃப்ஷீன் ஜவீத், இது ஒரு கதையல்ல, உண்மையாக நடந்தது. அஃப்ஷீன் ஜவீத், இவருடைய என்கவுண்டர், இவங்களுடைய பிரதிக்கிரியை, ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்களா? அந்த ஷாக்கு, அந்த அதிர்ச்சி, அந்த நடுக்கம், இதெல்லாம் சேர்ந்து வருகிறது தான் பாவ உணர்வு. The encounter which Isaiah had, the encounter which Habakkuk had, the encounter which the terrorist his name was அஃப்ஷீன் ஜவீத். Hafshin Javid. Their encounters were so severe that once they had this encounter, they were so scared, they were terrified, and they were trembling, and it was such a terrible experience for them. If you to have this conviction of sin, this experience, you will also have the same experience which these people underwent. මේ හබක්කුක් යෙසායා උන්වහන්සේව සම්මුඛ වූ ඒ දර්ශනය දුටු කලෙහි ඔවුන් ඒ ආකාරයෙන් තැතිගැනුණා, ඔවුන් බිය වුණා. ඒ වගේම තමයි ඒ ත්‍රස්තවාදියෙක්ව සිටියා වූ ඒ හමාස් සංවිධානයේ ඒ ත්‍රස්තවාදියාත් උන්වහන්සේගේ ඒ ආලෝකයේ දුටු කලෙහි ඔහු තුළ ඒ ගැස්ම, ඒ බිය, ඒ වෙවුලුම ඒ ස්ථානයේ හටගෙන මට කමාවෙන්ට කියා ඔහු බැගෑපත්ව ඉල්ලා සිටියා. ඒ ආකාරයෙන් යමෙක් උන්වහන්සේව දකිනවා නම් ඒ පාප හැඟීම ඇතිවි, එවැනි වෙවුලුමක්, එවැනි තැතිගැන්මක්, එවැනි යටහත් වීමක් සිදුවනවා. அந்த கடினமான தீவிரவாதியை என்னை மன்னிச்சிருங்க, என்னை மன்னிச்சிருங்க என்று சொல்ல வைத்த அந்த வெளிச்சம், அந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை ஐயோ நான் அதமானேன் என்று சொல்ல வைத்த அந்த இயேசுவின் காட்சி, அந்த ஆபக்குக் சவால் விட்டு கோபுரத்தின் மேலே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுவார் பார்ப்போம் என்று சொல்லும்போது என்னுடைய உதடு, என்னுடைய உள்ளம் இதெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பித்தது என்று சொன்ன அந்த ஆபக்கு கண்ட அந்த காட்சி எல்லாம் சேர்ந்துதான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவிடத்தில் வெளிப்படுகிறது. The encounter of Isaiah which made him say, Woe is me, for I am undone. The encounter which Habakkuk said, which Habakkuk had, which made him say, My lips quivered, my belly trembled. And the encounter which that terrorist had, which made him tremble and which made him terrified. This is the encounter that we have with the crucified Christ when we have the conviction of sin. අහෝ මට දුක් වේ කියා යෙසායා උන්වහන්සේව දුටු කලෙහි පැවසුවා. දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද මට දෙන්න පිළිතුර කියා දැනගන්නා පිණිස ඒ මුර කොටුවට නැගුණා වූ හබක්කුක්ට උන්වහන්සේ පිළිතුරු දෙන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ බඩ කැළඹුණා, ඔහුගේ තොල් වෙවුලන්ට පටන් ගත්තා. ඒ ආලෝකයේ දිස් වූ කල්හි ඒ සිර කුටියේ සිටියා වූ දැඩි සිතක් ඇති ඒ කුරිරු ත්‍රස්තවාදියා වෙවුලන්ට පටන්ගෙන කමාව ඉල්ලන්ට පටන් ගත්තා. ඒ ආකාරයෙන්ම තමයි
යමෙක් කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව දකිනවා නම් පාප හැඟීම ඇතිවී වෙවුලන්ටත් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ තැතිගන්ටත් පටන් ගන්නේ. 8 வயதிலேயே ராஜாவான ஒரு ராஜா இருந்தார் இஸ்ரவேல், யோசியா அவருடைய பேர். There was a particular king who was anointed as a king when he was just 8 years old, and his name was Josiah. යොෂියා නම් රජ අවුරුදු 8ේදී රජකමට ආලේප කරනු ලැබුවා. ஒரு நாள் அவருடைய காலத்துல பைபிளே இல்லை, அவருடைய காலத்துல எங்கேயோ மறைஞ்சு அந்த ஆலயத்துக்கு பூட்டப்பட்ட ஆலயத்துக்குள்ள அது ஏதோ தூசி பிடிச்சு இருந்தது. ஆனால் ஒரு ஆசாரியன் அதை போய் கண்டுபிடிச்சு ராஜா கிட்ட சொன்னார், ராஜா இதுதான் வேதம், இது ரொம்ப நாள் காணாமல் போயிடுச்சு என்று சொன்னதை வாசி என்று சொன்னார். அதை வாசிக்கும் போது யோசியா அவருடைய வஸ்திரத்தை கிழித்து, இது உண்மையா, நாம் ஆபத்தில் இருக்கிறோமே என்று சொல்லுகிறார். During his time, the temple was in a very haunted state. It was desolate. It had been forsaken and was dirty, and there was so much of cobwebs and everything over there. But the priest over there, he went to that place. He searched that place and found out the book of the law, and he brought it to the king, and he showed it to the king and told him, this is the book of law. And then the king asked him to read it, and when he read the book, then the king started to tremble. And he tore his garments and said, we are in danger. And he tore his garments and he said, we are in danger. ඒ දවස්වලදී ඔහුගේ රජකමේ කාලයේදී දේව මාලිගාව අපවිත්‍ර වී තිබුණා, ගරා වැටී තිබුණා. එක් දිනක් එක් පූජකයෙක් එය දේව මාලිගාව පවිත්‍ර කරමින් සිටියදී සංගවි ස්ථානයක සංගවි තිබුණා වූ හකුලන පොත සම්බ වුණා. ඔහු ඒ ගෙනවිත් රජ ඉදිරියේ තබා මේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියා කියවනු ලැබුවා. ඒ කියවනු ලැබුවා වූ වචනයට සවන් දෙමින් සිටි රජ තමාගේ වස්ත්‍ර ඉරා ගනිමින්, අහෝ අපට දුක් වේ, අප විපතක සිටිනවා කියා ඔහු මොරගසන්ට පටන් ගත්තා. In a hymn book in India, we have an English song. I don't know if it's there in your hymn book. It goes like this. Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes my heart to tremble, tremble, tremble. இந்தியாவில் நம்முடைய பாட்டு புத்தகத்தில் ஆங்கிலத்தில் இவ்வாறு ஒரு பாடல் இருக்கிறது. இலங்கையில் அது இருக்கிறதோ தெரியாது. அந்த பாடல் இவ்வாறு சொல்லுகிறது, அவர்கள் என்னுடைய நேசரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள், அதை நான் சிந்திக்கும் பொழுது என்னுடைய இருதயம் நடுங்குகிறது, நடுங்குகிறது, நடுங்குகிறது. මෙහි ගීතිකා පොතේ තිබෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ගීතිකාවක් අපි ඉන්දියාවේ පාවිච්චි කරන්නා වූ ගීතිකා පොතෙහි තිබෙනවා. ඔහු මාගේ ප්‍රේමවන්තයා කුරුසිපත් කළෝය, ඒ දකින්නා වූ මාගේ සිත වෙවුලනවා, ගැහෙනවා. இப்போ உங்களை கேட்கிறேன், Now let me ask you. මම ඔබගෙන් අසන්නම්. இந்த ஐயோ நான் அதமானேன், நான் ஆபத்தில் இருக்கிறேன், அந்த நடுக்கம் உள்ள அனுபவம், ஆபக்குக்கு இருந்த அனுபவம், ஐயோ நான் அதமானேன் என்கிற அனுபவம் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதா? Did you have that? Have you had that experience which Isaiah had, which Habakkuk had, when they had this encounter? He says, "Woe unto me, for I am undone." And when Habakkuk has this, he says, my belly trembled, my lips quivered. Have you had this experience when you had the conviction of sin in your life? දෙවියන් වහන්සේ හබක්කුක් යෙසායා ඔවුන් සම්මුඛ වූ අවස්ථාවේදී ඔවුන් පැවසුවා, අහෝ මට දුක් වේ, ඔවුන් වෙවුලන්ට පටන් ගත්තා, කැළඹෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ ආකාරයෙන් කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ ඔබ සම්මුඛ වූ අවස්ථාවේදී අහෝ මට දුක් වේ කියන ඒ අත්දැකීම ඔබ ලබා තිබෙනවාද? நீ வெறும் புதிய பூமிக்கு மாத்திரம் போக, வெறும் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை மாத்திரம் அனுபவித்தால் இதெல்லாம் தேவையில்லை. இயேசுவே, நான் உம்மை விசுவாசிக்கிறேன், உம்மை ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என் பாவங்களை மன்னியும், இப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு மேலோட்டமான ரட்சிப்பின் அனுபவம் போதும். ஆனால் நீ பல மாடிகள் உள்ளதான ஒரு பில்டிங் கட்டி கொண்டு இருக்கிறாய், நீ சிங்காசனத்துக்கு போக வேண்டும், நீ இயேசுவின் மனவாட்டியாய் மாற வேண்டும், மிஸ்ஸஸ் ஜீசஸாய் மாற வேண்டும் என்று நீ ஒப்பு கொடுத்தாய். அப்படி என்றால் உன்னுடைய அஸ்திபாரம் ஆழமாக இருக்க வேண்டும், இதை போல் இருக்க வேண்டும். If only you want to have a superficial experience of salvation, if only you want to go to the new earth, then the superficial experience of just accepting Jesus as your Savior, just having the forgiveness of sin is alone sufficient. But if you need to become the bride of Christ, if you need to go to New Jerusalem, if you need to put up a multi-storied building, if you need to become like Mrs. Jesus, you need this
deeper experience of conviction of sin, whereby you say, woe unto me, I am undone, I am in danger, my lips quivered, my heart trembled. ඔබට අලුත් පොළවට පමණක් නම් යන්ට අවශ්‍ය මතු පිටින් ලබන්නා වූ ගැලවීමක් ලැබීම පමණක් සෑහෙනවා. යේසුනේ මම වහන්සේ මාගේ ගැලුම්කාරය ලෙස පිළිගන්නවා. මාගේ පාප කමා කරන්න මට ආශිර්වාද කරන්න කියා ඒ අත්දැකීම පමණක් ඇති. නමුත් ඔබ නව යෙරුසලම සියොනට යන්න කැමති නම් එසේත් නැත්නම් උන්වහන්සේගේ මනාලිය වෙන්න කැමති නම් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වන කල්හි ඔබ මිසිස් ජීසස් බවට පත්වෙන්න කැමති නම් මහල් බොහෝමයකින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ලක් ඔබ ඉදිකරන්න කැමති නම් ඔබ ගැඹුරු අත්තිවාරමක් ඇති සවිමත් අත්තිවාරමක් ඇති ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකර යුතුව තිබෙන බැවින් කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ සම්මුඛ වන අවස්ථාවේදී අහෝ මට දුක් වේ ඒ වෙවුලන්නා වූ අත්දැකීම කරා පැමිණිය යුතුමයි. Last August, I had this experience of conviction of sin in a different way. I'll tell it to you a little later. But I'm not satisfied. I want a deeper experience. கடந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த பாவ உணர்த்தப்படுதல் என்றதான அந்த அனுபவத்தை ஒரு வித்தியாசமான ஆழமான முறையில் நான் பெற்றுக்கொண்டேன். அது சற்று வேளையில் உங்களுக்கு நான் கூறுகிறேன். ஆனால் அது எனக்கு போதாது, இன்னும் அதில் ஆழமான ஒரு அனுபவம் எனக்கு அவசியமா இருக்கின்றது. පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ මේ පාප හැඟීම ගැන ගැඹුරු අත්දැකීමක් මම ලබා ගත්තා. එනමුදු ඒද මට නොසැහෙනවා. තවත් ගැඹුරින් ඒ අත්දැකීමට මම කැමති වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් මා ලැබූ අත්දැකීම ඔබට කියන්නම්. ஏற்கனவே சொன்னேன், ஒரு புயல் வீச போகிறது. நம்முடைய அஸ்திபாரத்தை ஆழமாக நாம் அனுப்ப வேண்டும். கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஆழமா சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு இந்த நடுக்கம் பிடிக்கிற என்கவுண்டர் வேண்டும். அது இருந்தால்தான் அந்த புயல் வரும்போது அவர் என்னை கட்டி பிடிப்பேன், அவர் என்னை கட்டி பிடிப்பார், நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. I told you earlier that a storm is going to blow, winds are going to blow, and for that, in order that we may be safe and secure through that, in that storm, that we need to put a deeper and a firmer and a stronger foundation. And in order that we might be preserved during that storm, we need to have this trembling encounter with the crucified Christ. Only then, when the storm blows, when those winds blow, would we embrace our Jesus, and then He would embrace us, and thereby we will be preserved in the midst of the storm. මම ඔබට පැවසුවා සුළු සුළඟක් හමන්ට යනවා කියා. ඒ සුළු සුළඟ හමන අවස්ථාවේදී අප විසිවි ගැලවී නොයන පිණිස අප කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග වූ ඒ වෙවුලුමක් සහිත සම්මුඛ වීම අපිට අවශ්‍යයි. එවිට තමයි සුළු සුළඟ හමන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අපව තදින් වැළඳගෙන අල්ලාගෙන සිටින්නේ. අපද ඒ සුළු සුළඟ අවස්ථාවේදී තදින් උන්වහන්සේව අල්ලාගෙන වැළඳගෙන සිටින අත්දැකීම අපට ලැබෙන්නේ. එවිට අප කිසි කෙනෙක් විසිවී යන්නේ නැහැ. இப்பொழுது ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். Now let's read Romans chapter 2 verse 4. රෝම 2:4. 2:4. அல்லது தேவதயவு நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறதென்று அறியாமல் அவருடைய தயவு, பொறுமை, நீடிய சாந்தம் இவைகளின் ஐஸ்வர்யத்தை අසටි பண்ணுகிறாயோ? නොහොත් නුඹ පසුතැවිලට පමුණුවන පිණිස දෙන්නාසගේ යහපත්කම පවතින බව නොදැන උන්වහන්සේගේ යහපත්කමේද ශාන්තියේද ඉවසීමේද බහුලත්වයේ සුළුකොට සිතා. Or despisest thou riches of his goodness and forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? This is the verse I told you about yesterday. The goodness of God leads us to repentance. இந்த வசனத்தை தான் நேற்று நான் உங்களுக்கு கூறினேன். தேவதயவு நீ குணப்படும்படி உன்னை ஏவுகிறது என்று. නුඹ පසුතැවිල්ලට පමුණුවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම පවතින බව කියා මා ඊයේ පැවසුවේ මේ පදයයි. வாலிபர்களே, உங்களுடைய இருதயம் உடைய வேண்டும். இந்த நடுக்கம் பிடிக்கிற அனுபவம் வேண்டும். இந்த இயேசுவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு எனக்கு ஒரு என்கவுண்டர், ஒரு சந்திப்பு வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள் என்றால் உங்களுடைய அன்றாட ஜெபத்தில் இந்த ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை சொல்லுங்கள். ஆண்டவரே, தேவனே, உம்முடைய தயவு என்னை குணப்படும்படியாக சிலுவை அண்டை என்னை நடத்தட்டும் என்று ஜெபியுங்கள். Dear youth, if you need a trembling encounter with the crucified Christ, if you want to have the true experience of the conviction of sin with that fear and trembling, then in your daily prayer, you quote Romans chapter 2 verse 4 and say,
Lord, let the goodness of God lead me unto repentance, and daily make this prayer. ඔබට කුරිසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග සම්මුඛ වීම, ඒ වේවුලමක් සහිත වූ උන්වහන්සේව සම්මුඛ වීම, පාප හැඟීම අවශ්‍ය නම් යෞවනයේනි දිනපතා ඔබගේ යාඥාවෙහි උන්වහන්සේට යාඥා කරන විට ඔබගේ යහපත්කම, ඔබගේ දයාව පසුතැවිල්ලට පමුණුවන පිණිස තිබෙනවා කියා යාඥා කරන්න. அடுத்த படி, ரட்சிப்பினுடைய இரண்டாவது படி மனஸ்தாபம். The second step of salvation is repentance. ගැලවීමේ දෙවන පියවර පසුතැවිලි වීම. அல்லது மனம் திரும்புதல். If not, repentance. එසේත් නැත්නම් සිත් හැරීම. அந்த தமிழ் பாஷையில் சொன்னது போல மற்ற சில பாஷைகளிலும் கிரேக்க மூல பாஷையிலும் ரிப்பென்டன்ஸ் என்று சொல்லும்போது மனம் திரும்புவது. Just as it is mentioned in Tamil and in various other languages and in the Greek language, repentance means turning back of heart. දමිළ වශයෙන් සහ ග්‍රීක් භාෂෙන් පවසන ආකාරයට පසුතැවිලි වීම කියන විට සිත් හරවනු ලැබීම, அதாவது සිත් හැරීම. நான் சிந்திக்கிற விதம் மாறுகிறது. That means a change in my mindset, අප a change in the way I think. සිතන ආකාරයේ වෙනස් වීම. அப்போ இது இந்த பாவ உணர்வு வந்த உடனே அந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு எனக்காகவா இப்படி மரிச்சிருக்கிறாரு, நானா இதை செய்தேன் என்ற அந்த உணர்வு வரும்போது என் உள்ளம் உடைந்து என் அடுத்தது உடனே என் மனது சிந்திக்கிற விதம் மாறுகிறது. When you have that cleaving and trembling encounter with the crucified Christ, when you look at him and say, did he die for me? Have I done such things? Then immediately your mind changes. You have this experience of repentance as the next step. ඔබට කුරුසිපත් වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග ඒ වේවුලමත් තැතිගැන්මත් හා සමග සම්මුඛ වීම ඇතිවන විට ඔබ තුළ පසුතැවිල්ල හටගන්නවා. උන්වහන්සේ මැරුණේ මා නිසාද, මාගේ මේ වරද නිසාද කියා ඔබට හැඟෙන විට ඊළඟ පියවර වන සිත් හැරීම, පසුතැවිලි වීම ඔබ තුළ හටගන්නවා. பாவ உணர்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை, மனம் திரும்புதல் திங்கட்கிழமை, பாவ அறிக்கை செவ்வாய்க்கிழமை என்று ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நடக்கிற ஒரு சம்பவம் அல்ல. இது ஒரே நிமிடத்தில் அதிசீக்கிரமா ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக நடக்கிற சம்பவங்கள். This is not an experience in which you have the conviction of sin on Sunday, repentance on Monday, and a confession of sin on Tuesday. But this is a process. It is a cycle. So soon as you get this conviction of sin, you go on to the next step, the very next minute, which is repentance. ඉරිදා පාපය හඟවනු ලබනවා. සඳුදා පසුතැවිලි වීම, පශ්චත්තාප වීම, අඟහරුවාදා කියා සිටීම ඒ ආකාරයෙන් නොවේයි. ඔබ තුළ ඒ පළමුකට පාප හැඟීම ඇතිවන විටම ඊළඟ නිමේෂයේ ඔබගේ පසුතැවිලි වීම ඔබ තුළ ඇතිවෙනවා. ඔබ කියා සිටීම මේ ආකාරයෙන් එය චක්‍රයක් ලෙස එක දිගට එක මොහොතක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. மனம் திரும்புகிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? What do you mean by repentance? සිත් හැරීම, පසුතැවිලි වීම යන්නේ අර්ථය කුමක්ද? நான் இயேசுவை சந்திப்பதற்கு முன்பாக, Before I met Jesus, මම යේසුස් වහන්සේව සම්මුඛ වන්නට ප්‍රථමයෙන්, என்னுடைய உள்ளம் உடைவதற்கு முன்பாக, before my heart broke, මාගේ සිත බිඳෙන්න ප්‍රථමයෙන්, சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு அந்த என்கவுண்டர் வருவதற்கு முன்பாக, before I had that encounter with the crucified Christ, කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව මා සම්මුඛ වීමට ප්‍රථමයෙන් எனக்கு பாவம், மாயை, உலகம், உலகத்தில் இருக்கிற என் எதிர்காலம் இதுதான் எனக்கு முக்கியமா இருந்தது, இதுதான் உயிரா இருந்தது, இதுதான் சொர்க்கமா இருந்தது, இதுதான் நாட்டமா இருந்தது. sin, the world, worldliness, Vanity. vanity, and things of this world, and my future in this world were the things which were very important to me, and they took priority in my life, and I focused only on them. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සම්මුඛ වන්නට ප්‍රථමයෙන් ලෝකය, පාපය, ලෞකිකකම, ලෝකයේ මායාව, ලෝකයේ තිබෙන දේවල්, ලෝකයේ මාගේ අනාගතය, ඒවා තමයි මාගේ ජීවය ලෙස මට වැදගත්වම තිබුණේ. நான் கிறிஸ்டியனா இருந்தா அதெல்லாம் இயேசு சரி இயேசு பிடிக்கும், எனக்கு இயேசு பிடிக்கும், இப்படிதான். அவர்தான் மாயை, ஆனா உலகம்தான் மெய்ப்பொருள். I was as a Christian, but I used to say, yes, I like him, I love him. But for me, Christ was like vanity,
and well, the world was like the true reality for me. ඔබ කිතුනුවෙක්ද? ඔව් මම කිතුනෙක්. මම යේසුස් වහන්සේට කැමතියි. යේසුස් වහන්සේ හොඳයි. ඒ තමයි මාද පවසමින් සිටියේ. මා ලෝකයේ සිටින අවස්ථාවේදී ලෝකයේ සැබෑ වස්තුව ලෙස ඒ මායාව සැබෑ වස්තුව ලෙස දකින ලැබුවා. යේසුස් වහන්සේ මායාවක් මෙන් පෙනුණා. எனக்கு ஒரு கிளாஸ்மேட் இருந்தா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது I had a classmate when I was studying at college. මට මාගේ මිතුරෙක් සිටියා. திடீர்னு எங்களுக்குள்ள ஒரு குரூப்புக்குள்ள ஒரு டிஸ்கஷன் ஜீசஸை பற்றி. Suddenly there was a discussion about Jesus in our group. යේසුස් වහන්සේ ගැන අප අතරේ කතා බහක් ඇති වුණා. அப்போ காஸ்பல் பேச ஆரம்பிச்சோம். Then we started to speak about the gospel. සුභාරංචිය කියන්න පටන් ගත්තා. என் கூட இருந்த ஃப்ரெண்ட் அவன் ஒரு கிறிஸ்டியன். There was a friend with me, he was a Christian. මා සමග සිටියා වූ මිත්‍රයාත් කිතුනුවෙක්. அப்போ அவர் சொல்றார், இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக அவர் சிலுவையில் மரித்தார், இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். Then my friend told, Jesus died for all our sins and I like this subject very much. යේසුස් වහන්සේ අප සමගයේ පාපය උදෙසා මැරුණා. මේ විෂයට මම ගොඩක් කැමතියි කියා ඔහු කිව්වා. அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்லும்போது அவர் சிகரெட் வாயில வச்சு அப்படி புகையை விட்டு அப்படி தான் சொன்னார். While he was speaking these words, he was smoking. ඒ ඔහු ඒ පවසන විටම සිගරට්ටුවක් අතේ තබාගෙන ඒ පානය කරමින් දුම් පිට කරමින් තමයි කිව්වේ. அந்த புகையை விட்டு இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். After pulling the smoke inside and letting it out, he was telling while smoking that he loved this subject. ඒ දුම පිට කරමින්ම ඔහු පැවසුවේ මම මේකට කැමතියි. ஆனால் இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோட என்கவுண்டர் வரும்போது இது சும்மா தத்துவமா இருக்காது, இது ஒரு அனுபவமாய் மாறும். But when we get this encounter with this crucified Christ, this thing will not be just a philosophy. It will become our experience. It will become real. මේ කුරුසිය අනගසන ලැබුවා වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග සම්මුඛ වීම පැමිණෙන අවස්ථාවේදී මේ දේ දත්ත ලෙස තිබෙන්නේ නැහැ. අපගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම බවට පත් වෙනවා. நம்முடைய சபையில பிறந்த வாலிபர்கள் இப்போ கவனியுங்க. Now the youths have been born in this church. Listen carefully. මේ සභාව තුළ උපත ලැබුවා වූ තරුණියනි අහුම්කන් දෙන්න. நானும் இந்த சபையில பிறந்த அனுபவத்தை சொல்றேன் நான். Let me tell you my experience of being born in this church. මේ සභාවේ උපත ලැබීමේ අත්දැකීම තමයි මාගේ අත්දැකීම තමයි කියන්නේ. நான் இந்த சபையில் பிறந்தாலும் இயேசு என்னை நேசித்து என்னை நடத்துகிறார், என்னுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்றேன். Though I have been born in this church, God loves me, Jesus loves me and is leading and guiding me. I wish to tell you about my experience. මේ සභාවේ මා උපත ලැබුවත් උන්වහන්සේ මට ප්‍රේම කරනවා, උන්වහන්සේ මා මඟ පෙන්වනවා. ඒ අත්දැකීම තමයි ඔබට කියන්නේ. The hard lesson that I learned was, நான் கற்றுக்கொண்டதான கடினமான பாடம் என்னவென்றால், මා ඉගෙන ගත්තා වූ ඒ අමාරුම දේ කුමක්ද නම් those who will not be broken by Calvary will be broken by tragedy. கல்வாரி அன்பினால் இருதயம் நொறுக்கப்படாதவர்கள் விபத்துகள் ஆபத்துகள் நூடாக அவர்கள் நொறுக்கப்படுவார்கள். කල්වාරි ප්‍රේමය කරුණු කොටගෙන සිත් බිඳිනු නොලැබුවන් ශෝකාන්තයන් කරුණු කොටගෙන බිඳිනු ලබනවා. அதாவது நம்முடைய இருதயம் இந்த கல்வாரியில் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசுவை பைபாஸ் பண்ணி ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்தாவி பெற்று இந்த சபையிலே சண்டே ஸ்கூல்லாம் படித்து வளர்ந்துட்டோம். கல்வாரியை பார்த்து நமக்கு அழுகை வராது. That means we have bypassed this experience of initial salvation, the real experience, and we've taken water baptism and received the Holy Spirit, and we've studied and passed out of our scriptural examination. But when we look at this Calvary, our heart won't be broken. We won't cry looking at the vision of Calvary. අප ශුද්ධ මේ සභාවේ උපත ලැබ ශුද්ධ ලියුලි පාසලේ ඉගෙනගෙන ඉගෙනගෙන ගැලවීමේ අත්දැකීම ඒ පදනම දැමීම මගහැර ඉදිරියට ගමන් කරනවා. ඒ නිසා කුමක්ද වෙන්නේ? කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේගේ දර්ශනය දකින විට හැඬීමක් වැළපීමක් අප තුළ හටගන්නේ නැහැ. சிலுவையில் தொங்குகிற இயேசுவை தியானித்து பார்ப்போம்னு சொன்னா இன்னும் கருப்பா இருக்கும் கண்ண மூடணும். When we say, let us meditate on Christ who is hanging on the cross, they will not feel anything. Once they close their eyes, they will only see darkness. කුරුසිය අනගස්සනු ලැබ එල්ලී සිටින යේසුස් වහන්සේව සිහි කරමු මෙනෙහි කරමු කියා කියන විට ඔවුන්ට කිසිවක් සිහියට නැගෙන්නේ හෝ මෙනෙහි කරන්නට නොහැකි. ඔවුන් ඒ වගේම ඉන්නවා. இப்போ கவனிங்க, இப்படிப்பட்ட நம்மை ஆண்டவர் வேற விதத்தில் உடைப்பார், என்னை உடைத்தார். Now listen carefully. If we would not be broken
by this vision of Calvary, then God will break us through various other incidents and through tragedies. And he broke me like that. He broke me like that. එසේ කල්වාරි දර්ශනයෙන් බිඳිනු නොලබන්නා වූ අපව උන්වහන්සේ මාව එසේ බින්දා වෙනත් මගකින් වෙනත් විදිහකින් උන්වහන්සේ මාව බින්දා ඒ ආකාරයට වෙනත් ආකාරයකින් ශෝකාන්තයන්ගෙන් ඔබවත් බිඳිනවාමයි. நானும் உங்களை மாதிரி பல யூத் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணியிருக்கிறேன், நான் அழுதுருக்கிறேன், கல்வாரியை தியானிச்சிருக்கிறேன். ஆனால் ஒரு மனம் திரும்புதலுக்கு தேவையான அந்த உடைவு, அந்த நடுக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை. Even I had attended so many youth meetings and so many various meetings just like you all. Even I have meditated on the cross of Calvary. Nevertheless, I have not had this real true experience of repentance, which is the trembling encounter with the crucified Christ. මම ඔබමෙන් විවිධ රැස්වීම්වලට සහභාගී වී තිබෙනවා, බොහෝ යෝන් කඳවුරුවලට සහභාගී වී තිබෙනවා, කුරුසිය ගැන මෙනෙහි කර හඬා වැටී තිබෙනවා. නමුත් පසුතැවිල්ලට සිත් හැරීමට පමුණවන්නා වූ ඒ පාප හැඟීම පශ්චත්තාප වීම මාගේ සිතෙහි සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේ දකින විට ඒ වෙවුලුමත් ඒ බයත් ඒ වේදනාවත් සහිත පසුතැවිලි වීම මා තුළ හටගත්තේ නැහැ. போன வருடம் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி என்று நினைக்கிறேன். Last year, it must have been on the 14th of August. පසුගිය වසරේ අගෝස්තු 14 විය යුතුයි. காலையில் திடீரென்று எனக்கு சுகம் இல்லாமல் போய்விட்டது. Suddenly, I fell sick. උදෑසන හදිසියෙම මා රෝගාතුර වූවා. என்னால் சுவாசிக்க முடியாமல் போய்விட்டது. I was finding difficult to breathe. මට හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. படுத்து கொண்டு இருந்த நான் சுவாசிக்க முடியாமல் உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தேன். I was sleeping, lying on my bed. Because I was finding difficult to breathe, I suddenly sat. යහනේ වැතිර සිටියාව මට ඒ හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය නිසා මම ඉඳගත්තා. அப்பொழுதும் சுவாசிக்க முடியவில்லை, எழும்பி நின்றேன். Even then I could not breathe, therefore I stood up. එවිටත් හුස්ම ගන්නට නොහැකි තාවය නිසා මම නැගිට සිටියා. அப்பொழுதும் சுவாசிக்க முடியவில்லை. Even then I was finding it difficult to breathe. එවිටත් හුස්ම ගන්නට නොහැකිව තිබුණා. என்னுடைய இப்படிதான் பண்ணுவேன் நான். இப்படிதான் பண்ணுவேன். எனக்கு என்னுடைய லங்ஸ் வலிக்கும், and ஃபுல் ஏர் உள்ள ஏறலன்னு எனக்கு தெரியுது. I used to wheeze like this, I used to do like this, and I was finding difficult to breathe, and there was a lot of pain in my lungs, and I knew that my lungs were not getting filled with air. මට හුස්ම ගන්නට මේ අමාරුව මේ ආකාරයෙන් තමයි අපහසුවෙන් මා හුස්ම ඉහළට අදිමින් දකිනු ලැබුවේ. මාගේ පෙනහළු වලට හරියාකාර වාතය නොලැබීමෙන් ඒ ආකාරයෙන් මගේ පෙනහළු වේදනාවෙන් තිබුණා. என்னுடைய உயிர் போக போகிறது என்று உணர்ந்து கூட இருக்கிற ஒரு விசுவாசி தம்பியிடத்தில் சொன்னேன், ஏதாவது சம்பவித்தால் நீ எல்லாவற்றையும் பார்த்துக்கொள் என்று நான் அவனிடத்தில் சொன்னேன். I thought I might pass away. Therefore, looking at the believer brother who was beside me, I told him, if anything would happen to me, you take care of the rest of the things. මම හුස්ම ගැනීමේ අපහසුතාවය නිසා මිය යයි කියා තමයි සිතුවේ. මහා සමග සිටියා වූ ඇදිලිවන්ත තරුණයෙක් අමතා පැවසුවේ, මල්ලි ඔබ මම මිය ගියොත් සියලු දේ බලා ගන්න කියා පැවසුවා. ஆனால் ஒன்றே செய்தேன். But I did one thing. නමුත් එකක් කළා. நான் முழங்கால் படியிட்டு நான் கல்வாரி அண்டை சென்றேன். I knelt down and went up to Calvary. දනින් සිටමින් කල්වාරිය අසලට ගියා. இப்பொழுது இயேசுவை நான் தியானித்த போது என் உள்ளம் உடைந்தது. Now, when I meditated on Jesus, my heart broke. යේසුස් වහන්සේ ගැන මෙනෙහි කර විට මාගේ හද බිඳුණා. நான் கல்வாரியை நினைத்து, சிலுவையில் தொங்கிக் கொண்டு இருக்கிற இயேசுவை நினைத்து அழுதேன். Thinking of Jesus who was hanging on the cross, I started crying. කල්වාරියේ දිවිපිදුවා වූ ඇනගසනු ලැබ සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලා මා හැඩුවා වැළපුණා. ஒரு சில நிமிடங்களில் இந்த ரட்சிப்பினுடைய 7 படிகள் ஒன்றுக்கு பின் ஒன்றாக என்னுடைய அனுபவமாய் மாறினது. Within a few moments, each step of salvation became my very own experience. සුළු මොහොතකින් මේ ගැලවීමේ පියවර 7 මාගේ අත්දැකීම බවට එකිනෙක පියවර අත්දැකීම බවට පත් වුණා. கொஞ்ச நேரத்துல சுகமாயிட்டேன். Within a few moments, I was healed. සුළු මොහොතකින් මා සුවය ලබා ගත්තා. அடுத்தது அந்த ரட்சிப்பின் 3வது படிக்கு நான் சென்றேன். Now I went to the third step of my salvation. ඊළඟට ගැලවීමේ 3 වන පියවර වෙතට ගියා. பாவ அறிக்கை. Confession of sin. පව් කියා සිටීම.
பைபிள் சொல்லுகிறது தன் பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். The word of God says, he that covereth his sin shall not prosper. දේව වචනේ පවසන්නේ පාපය සංගවන්නා සඵල නොවන්නේය. இன்னைக்கு நம்ம சபையில சுத்திகரிப்பு கூட்டம் நடந்தால் Today, if we would have a sanctification meeting in our church, අද අපගේ සභාවෙහි පවිත්‍ර වීමේ මෙහෙය පැවැත්වුවා නම් நம்ம எல்லாம் 3 காரியம் தான் அறிக்கை பண்ணுவோம். we will confess only 3 things. කරුණු තුනක් අපි කියා සිටිනවා. ஒன்று, நான் ஜெபிக்கிறது இல்ல. One thing is, I do not pray. පළවෙනි එක මම යාඥා කරන්නේ. இரண்டாவது, சரியா பைபிள் படிக்கிறது இல்ல. Secondly, I do not read the Bible මම properly. හරියට බයිබලය කියවන්නේ නැහැ. மூணாவது, எனக்கு அடிக்கடி கோபம் வருகிறது. Thirdly, I very often get angry. තුන නිතර නිතර මම කෝප වෙනවා. ஏன் இந்த 3 சொல்வோம்? Why do we confess these ඇයි මේ 3? තුනම කියන්නේ? இது எல்லாரும் செய்கிற தவறு. எல்லாரும் செய்கிறதை நானும் சொன்னால் என் மானத்தை காப்பாற்றலாம். These are the 3 things which everyone would commit. So if I would confess such sins which everyone commits, then it would be okay, and we so justify ourselves, I මේ can පව් තුන preserve තමයි- my reputation. and we can preserve our reputation. මේ පව් තුන තමයි හැමෝම කරන එක සාමාන්‍ය පාප තුන. මමත් මේක කිව්වොත් අනිත් අයවෙන් මගෙත් ගෞරවය බේරගෙන ෂේප් වෙන්න පුළුවන්. அப்போ நாம் இப்படி மேலோட்டமா மட்டும்தான் ஒரு கடமைக்காக அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்கிற நிர்பந்தத்து நிமித்தம் நான் இதை மாத்திரம் சொல்லி மற்ற எல்லா குழப்படிகளும் ரகசிய பாவங்களையும் மறைத்தால் நான் இருதயம் உடையாதவன், எனக்கு அந்த பாவ உணர்வில்லை என்று அர்த்தம். Thinking about our dignity, of our reputation, if we would only make a shallow confession and hide all the other grave and secret sins in our lives, then we do not have this experience of the conviction of sin. කියා සිටිය යුතු නිසා යුතුයකමට කියා සිටින පිණිස මේ අපගේ කීර්තිය ගෞරවය රැකගන්නට මේ පාප මතු පිටින් කියා සිටිය යුතු ඒ භයානක රහස්‍යගත දේවල් සංගවාගෙන තබාගෙන සිටිනවා නම් පසුතැවිලි වීමක් අප තුල හටගන්නේ නැහැ. ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி என் உள்ளம் உடைந்து நான் கல்வாரிக்கு சென்றேன். ட்ராஜடினால், சோக சம்பவத்தினால் உடைந்து கல்வாரிக்கு சென்று அங்கே போய் உடைந்தேன். On the 14th of August last year, I went up to Calvary because of a tragedy, and I broke down there, and even at that place, and started crying. පසුගිය වසරේ අගෝස්තු 14 වෙනි දින ඒ ශෝකාන්තය නිසා මාගේ සිත බිඳී මා කල්වාරි කුරුසිය අසලට ගමන් කළා. எனக்கு கொஞ்சம் சுகம் கிடைத்தது. I received little healing. මට යන්තම් සුවය ලැබුණා. அன்றைக்கே நடத்திப்புக்காரிடத்தில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி நான் போய் அறிக்கை செய்தேன். நன்றாக இருந்திருந்தால், இல்லை என்றால் இந்த சம்பவம் நடக்காமல் இருந்திருந்தால் அறிக்கை செய்யாமல் இருந்திருப்பேன். சில பாவங்கள், அதை இப்பொழுது அறிக்கை செய்தேன். And then that very same day, I called the leaders of our church and I made an appointment with them and went there and made a confession of all my sins. If that tragedy had not happened, if I had not faced such difficulty, then I would not have confessed my sin at all. I would not have had the experience of confession of sin. එදින ඒ සිදුවීම ඒ විපත ශෝකාන්තය මට සිදුන වුණා නම් තවමත් මා කියා නොසිටි පාප තිබෙන්ට ඇති. නමුත් එදින ඒ සිදුවීම නිසා මාගේ හද බිඳුනු ලැබ මග සභාපාලකයන් වෙතින් වේලාවක් වෙන් කරගෙන ඔවුන් වෙතට ගොස් මා කියා සිටියා. Say it in Tamil. I confess certain sins to my leaders which I would not have confessed if I was not broken by this tragedy. இந்த சோக சம்பவத்தின் நிமித்தமாய் நான் உடைக்கப்படாதிருந்தேன் என்றால் நான் அந்த பாவங்களை அறிக்கை செய்திருக்க மாட்டேன். அந்த சோக சம்பவம் சம்பவித்தபடியினால் நான் என்னுடைய நடத்திப்புக்காரர்களை அணுகி போய் நான் அறிக்கை செய்யாதிருந்த எல்லா பாவங்களையும் கூட சகலத்தை முற்றுமுழுதாய் அந்த சோக சம்பவத்தின் நிமித்தம் அறிக்கை செய்யக்கூடியதாக இருந்தது. ඒ ඛේදවාංශකයේ සිදුන වුණා නම් මා කියා නොසිටි පාපයන් තිබෙන්ට ඇති. නමුත් ඒ ඛේදවාංශකයට මුහුණ දෙන්න සිදු වූ නිසා මා කියා නොසිටි පාපයන් පවා සියලු දේ සභාපාලකයන්ට කියා සිටින්ට වුණා. நான் நேற்று சொன்னேன் என்று நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு சண்டையும் இந்த சிலபஸ், உங்களோடு நான் சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிற சிலபஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸஸ் நடக்குது ஒவ்வொரு வாரம் முழு இந்தியாவில். I told you yesterday, every Sunday all over India we conduct classes based on this syllabus. මේ විෂය නිර්දේශය පදනම් කරගෙන ඉන්දියාව මුළුල්ලේ ඉරුදින සන්ධ්‍යාවේ යෞවනයන් මැද්දේ මේ උගන්වා දෙනවා කියා මා ඔබට පැවසුවා. நான் நேற்று சொன்னேன், இந்த அறிக்கை என்கிற பகுதி வரும்போது ஒரு வாலிபன் எழும்பி எல்லாருக்கும் முன்னாடி அவனுடைய அப்பா அம்மால நல்ல விசுவாசிகள், இவனுக்கும் நல்ல பேர், ஆனால் இவன் அந்த குரூப்பில் சாட்சி சொல்கிறான், நான் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன். எல்லாரும் அதிர்ச்சியானார்கள். I told you yesterday,
in such a meeting, a particular young boy stood up and confessed a severe grave sin. He confessed saying that he was addicted to drugs, and he was a son of a very good believer, and he himself was a very good boy. He had a good reputation. So when he said that he was addicted to drugs, everyone was shocked. පව් කියා සිටීම නැමැති මේ කාරණය සම්බන්ධයෙන් එක් දිනක මේ දේ උගන්වා දෙමින් සිටියේදී ඒ කණ්ඩායමේ සිටියා වූ හොඳ ඇදිලිවන්තයන්ගේ අදිලිවන්ත දෙමාපියන්ගේ දරුවෙක් ඔහුටත් හොඳ නාමයක් තිබුණා. නමුත් ඔහු නැගිට සිට පවසා සිටියේ තමා මත් ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වී සිටියා කියයි එය අනිත් අයව පුදුමයට පත් කළා. முதல் படியின்படி என் உள்ளம் உடைந்தால் கல்வாரியினால், இரண்டாவது படியின்படி என்னுடைய மனது பரலோகம் பக்கமாக தேவன் பக்கமாய் திரும்பினால், மூன்றாவது படி ஒரு பாரமாக இருக்காது, என் பாவத்தை மறைக்க வேண்டும், என்னுடைய மானம் மரியாதை முக்கியமாய் தோன்றாது. If the first step, that is being broken by looking at the cross of Calvary, by the vision of Calvary, if we'll go to the second step, which is our heart would turn, it would repent and turn towards God, towards heaven, then the third thing would happen, third step would happen in life, which is we would not consider our reputation, our name or anything. Instead we will confess everything without keeping anything back. පළමුකොට ඒ කුරුසිපත් වූ යේසුස් වහන්සේව ඒ කල්වාරිය දර්ශනය දකින අවස්ථාවේදී අපගේ සිත් අප වෙවුලන්ට පටන් ගන්නවා, අපගේ සිත් පාප හඟවනු ලබනවා, දෙවනුව අපගේ සිත ස්වර්ගයේ දෙසට හරවනු ලබනවා, පශ්චත්තාප වීම, ඉන් අනතුරුව අපගේ කීර්තිය, නාමය, ගෞරවය මේ ඔක්කො කිසිවක් අපට පෙනෙන්නේ නැහැ. අපගේ පාප කියා සිටිනවා. இப்பொழுது நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Now let's close our eyes. දැන් අපගේ දෙනෙත් වසා ගනිමු. 3 படிகளை முடித்து விட்டோம். மீதியான காரியங்கள் சாயங்காலம் கர்த்தர் சித்தமானால் பார்க்கலாம். We finished 3 steps. God willing, we shall consider the rest in the evening. පියවර 3ක් ගැන සලකා බැලුවා. දේව කැමැත්ත නම් සන්ධ්‍යාවේ ඉතිරි පියවරයන් ගැන බලමු. கண்களை மூடி நாம் ஒரு விஷயத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம். Now we are going to close our eyes and praise God for a particular matter and then conclude. ඇස් වසමින් කාරණයක් උදෙසා ස්තුති කර නිම කරමු. எத்தனை பேருக்கு இந்த அனுபவம் வேண்டும்? How many of you all need this experience? කී දෙනෙකුට මේ අත්දැකීම අවශ්‍යද? அநேகருடைய எஃப்ஏக்யூ, நான் திருப்பி திருப்பி பாவம் பண்றேன், எல்லா பிரச்சனைக்கு மூல காரணம் இதுதான். Many of your FAQs are, I'm committing this sin over and over again, and this is the solution for all your sins. බොහෝ දෙනාගේ FAQ තිබුණේ මම නිතර නිතර පාපයට වැටෙනවා, නැවත නැවත ඒ දේම කරනවා, මේ සියල්ලට පිළියම පිළිතුර මෙයයි. இந்த சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவோடு ஒரு என்கவுண்டர் கிடைக்கும் என்றால் நமக்கு எல்லாமே சரியாயிடும். If we would get an encounter with this crucified Christ, then everything would be solved. කුරුසිපත් වුණා වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග සැබෑ සම්මුඛ වීමක් සිදුවනවා නම් එවිට මේ සියල්ල හරියනවා. நாம் ஒரு 50 ஸ்தோத்திரம் ஒப்பு கொடுத்து சொல்ல போகிறோம். We are going to surrender ourselves and offer 50 praises. අප බාර කරමින් යටහත් කරමින් ස්තුති 50ක් කරමු. ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தின்படி தேவனுடைய தயவு என்னை இந்த அனுபவத்துக்குள் நடத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், According to Romans chapter 2 verse 4, those who want the goodness of God to lead you unto repentance. රෝම 2:4 අනුව පසුතැවිල්ලට පමුණවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම පවතින බව දැන கல்வாரியோடு சிலுவையில் தொங்குகிற இயேசுவோடு எனக்கு ஒரு சந்திப்பு வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், All those who want an encounter with the crucified Christ, with Jesus who is hanging on the cross. කල්වාරිය හා සමග කල්වාරිය ඇනගැසෙනු ලැබ සිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේ හා සමග සම්මුඛ වීමක් මට අවශ්‍යයි කියනා වූ අය, ஆபக்குக்குடைய அனுபவம், ஏசாயாவுடைய அனுபவம், யோசியாவுடைய அனுபவம், அப்ஷின் ஜவீதுடைய அனுபவம், அந்த நடுக்கம் உள்ள அனுபவம் என்னுடைய அனுபவமாய் மாற வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள், All those who want to experience the experience of Habakkuk, the experience of Isaiah, the experience of Josiah, the experience of that terrorist, all those who need that encounter with a trembling experience. ඒ හබක්කුගේ, ඒ යෙසායාගේ, ඒ ත්‍රස්තවාදයාගේ අත්දැකීම මටත් අවශ්‍යයි, ඒ සම්මුඛ වීම මට අවශ්‍යයි කියනා වූ අය,
இப்பொழுது உட்கார்ந்து கொண்டே கரங்களை உயர்த்தி ஒரு 50 ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்போம். Now, while being seated, raising your hands, offer 50 praises. ඔබ සිටින ආකාරයෙන්ම අත්ඔසවා උන්වහන්සේට ස්තුති 50ක් කරන්න. அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு தாழ்மை இருக்கட்டும். Let there be a humility in that ඒ praise. ස්තුතියේ යටහත්කම තිබේවා. அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் ஒரு ஏக்கம் இருக்கட்டும். Let there be a yearning in that praise. ඒ ස්තුතියේ ආශාව තිබේවා. அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் கிறிஸ்துவை பிடிக்கிறதான ஒரு பிடிப்பு இருக்கட்டும். Let there be a grip of holding Christ in your praise. යේසුස් වහන්සේව අල්ලා ගන්නා වූ එය ඔබගේ ස්තුතිය තුල තිබේවා. அப்படி நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்திரிப்போம். Shall we all praise God in this manner? එලෙස අප සියලු දෙනාම ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஷனம கலமனி அமரம ஸ்தோத்திரம் 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 எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Giving all glory, honor and praise to God, let's praise Him. සියලු ගෞරවය මහිමේ ප්‍රශංසාව දෙවියන් වහන්සේට පුද කර ස්තුති කරමු. ஸ்தோத்திரம் 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 ஜெபிப்போம். Let's pray. ආදරණ ස්වාමීනි අපට දුන්නා කියලා ස්තුති කරනවා මේ කඳුරේ තුන්වෙනි දවසේ නිසා ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේ අපට සිය ආශිර්වාදයන් කරුණාව නිසා ස්තුති කරනවා අද දිනේ අධ්‍යයනය කළ දේට අනුව කටයුතු කරන්න උපකාර කළ මැනව අපේ අත්දැකීම් බවට පත් කරගන්න උපකාර කළ මැනව ඔබ වහන්සේ ගැන වූ සත්‍ය වූ අත්දැකීමක් අපට දුන්න මැනව රටේ බාර වෙනවා ඔබ වහන්සේ වෙත ළඟා වීමේදී අපි ලබා ගන්න ගැලවීමේ පියවර 7 පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නත් ඔබ වහන්සේට අවස්ථාව දෙමින් සිටිනවා ඒ අනුව පියවරෙන් පියවර හරි ගැලවීමක් හරි අත්දැකීමක් ලබා ගන්න ඔබට උපකාර කළ මැනව සියලු තරුණ තරුණියෝ ඔබ වහන්සේට බාර කරන ඔබ අදහස් විශ්ත කරමින් ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සූදානම් වෙන සියලුන්ට කරුණාව දානය කළ මැනව යරති බාර වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. යේසුස් වහන්සේ කරුණාව දෙපියු දෙවනසේ ප්‍රේමී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමද සදාකල්ම අප සමග වේවා. ஆமென். ஹல்லேலூயா.